na waeleze kwa kinagaubaga ni pahali ipi watakapo keti. Basi bendi, uwanja ni wenu, hapo hapo muweze kutuburudisha dakika 3 ikizidi ni 4 ili tuweze kuendelea na ratiba yetu. Tafadhali, muda ni kidogo, nafasi mmepewa, muweze kujitokeza ili tuweze kufanikisha siku hii ya leo. Basi wapigeni makofi bendi letu. Wanafunzi mko wapi? Mama sana, wapi nuru wewe? Basi subcommittee ile ambayo ilikuwa inashughulikia mambo ya viti katika jukwaa letu kuu, muhakikishe ya kwamba viti viko wazi ya kutoshea wageni wetu watakapowasili. Kwa hivyo mwanze kushughulika, muone viti gani ama viti vipi vitakavyokaliwa na wageni wetu wa heshima. Tafadhali subcommittee hiyo ianze kufanya kazi yake vile ambavyo tulikuwa tumekubaliana hapo awali. Kabla tujaita shule itakapo kufungulia udhia huu, ningependa recognize the presence of mwakilishi wa Vice Chancellor katika university hii yetu ya Garissa, Dr. Gori, ambaye tayari ameasili, yuko pamoja nasi, ili hali tukiendelea kuweka orodha ya wale wageni wetu wote watakuwa recognized pamoja tutakapopata orodha zote. Kwa hivyo tunawasihi muweze kutulia hivyo tuweze kuendelea. Tafadhali, yule ambaye alikuwa anasimamia mambo ya
viti kupanga na wageni wetu mweze kupanga hivyo, ndiposa wageni wetu watakapowasili wapate nafasi. Basi vile ambavyo nilikuwa nimearifu hapo awali, County High walimu wao walikuwa naongoza wanafunzi Mr. Yahya na pop music. Tafadhali one item 5 minutes, alafu tutafuata na Garissa High School mwalimu wao Mr. Langat Kipkirui mweze kutayarisha wanafunzi. Baada ya County High itakuwa ni Garissa High School. Tafadhali Yahya na pop music yenu tafadhali muje kwa uwanja. Basi wakati ambapo tunangojea County High, kumbuka ni siku ya watoto na tunatarajia wale ambao wana changamoto ya kimaumbile. Tunaye mwalimu ama walimu wawili. Tunaye mwalimu Hadija ambaye atakuwa fanya tafsiri ama kwa lugha ya kimombo translation, ili watu wote hata wale wanafunzi ambao wamekuja na wako na changamoto ya kimaumbile waweze kufuatilia kwa karibu kabisa, waweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hivyo nasi ama hapo karibu nami tunaye Madam Hadija ambaye atakuwa na tafsiri. Nitawaeleza ni mwalimu yupi ambaye watakuwa wanasaidiana naye. Mwalimu Yahya, wanafunzi wako wapi? Fanya speed kidogo kwa sababu muda haiko nasi ili tuweze kuendelea. Garissa High School, mwalimu Langat Kipkirui, tayarisha mwanafunzi wa shairi na mwanafunzi wa poem. Gonjala watari wawatibie wangumie, moyo hapa yani waambie biti ngachal kumtuma kazini zaman go pumbani. Wapate na lishe bora, masomo ndio ngao kwa watoto hapa Kenya. Masomo ndio ngao kwa watoto hapa Kenya. Wapate matunzo bora, sinyanyaswe, wapewe boma, mavazi zote ziwe bora, zisulize mbona
watoto malaika ndo maana tunaimba. Kumsikia beat tunadunda na faida. No need of torturing these malaikas. For now they go bow up, now they go bow. Yo, fellow Kenyans, do you know that today is an African Saturday? Okay, so let's celebrate this day all together. Come on. Wapewe masomo, upendo pamoja tukangeno. Child labor, oh yeah. Masomo ndio ngao kwa watoto hapa Kenya. Masomo ndio ngao kwa watoto hapa Kenya. County boys. Asante, asante, asante. Wapigeni makofi tena wanapoondoka. Hiyo ni County High Pop Music wakiongea kwa niaba ya shule yao na kwa niaba ya Garissa County. Hivi sasa vile ambavyo nilikuwa nimewaarifu hapo awali, katika ile hali ya kukuza vipaji mbalimbali, tulielewana ya kwamba kwa vile ni siku ya watoto, pia tuweze kupata mtoto ama watoto ambao tutakuwa tunakuza vipaji vyao, ili siku za usoni waweze kuwa kama master of ceremony, waweze kusimama mbele yetu hapa kama sisi, ili waweze kutusaidia tukielekeza mambo yetu yote katika maendeleo ya nchi yetu. Basi nilisema Garissa High School, mwalimu yao Mr. Galagat Kipkirui, wanafunzi wa shairi na mwanafunzi wa poem, mko wapi mwalimu Kiplagat Kipkirui? Ikiwa unanipata mwalimu, muweze kuingia katika uwanja, na hivyo wacha nimpishe yule mwanafunzi ambaye tayari tumeanza kumfundisha mambo ya MC, ili pia aweze kukaribisha Garissa High School mambo ya shairi na poem. Asante. Huyo ni mfawidhi mkuu ambaye atakuwa basi akiendesha sherehe hii leo, ikiwa ni siku kuu kabisa, siku adhimu ambayo nchi inaadhimisha kila siku. Basi tarehe 9 mwaka kama ya leo, mwaka 2023, siku kama ya leo, siku ikiwa basi ni siku ya kumla ndovu mwanawe, siku ya mamba kufa, maji yote ukauka mtoni. Asante. Kama ulivyojulishwa basi Bwana Langat, mwalimu wa shule ya upili ya Garissa, iwapo basi unatusikia popote ulipo jamani, basi wasilisha wanafunzi wako papa hapa, ili basi kwani muda unatuonea wivu, muda atuo nasi, ili basi turahisishe kazi kwa mikakati kabambe tulivyoibamba siku ya leo. Basi mwanafunzi Garissa High School tayari ameingia, wacha ajitambulishe mara moja ili tuweze kuendelea. All protocols observed. My name is Abdibar Mohammed from Garissa High School, ready to present you a poem entitled African Child. I am an African child, born with the skin, the color of chocolate, bright, brilliant and articulate, strong and bold. I'm gifted, talented enough to be the best. I am an African child, often the target of pity. My future is not confined to charity. Give me a gift of a lifetime. Give me a dream, a door of opportunity. I will thrive. I am an African child. Do not hide my fault. Show me my wrong. I am like any other. Teach me to dream, and I will become.
I am an African child. We are the new generation, not afraid to be us, uniquely gifted, black and talented. Shining like the stars we are. We are the children of Africa, making the best of us. Yes, I am an African child. Thank you. Asante sana. Basi anapoondoka jukwani jamani, basi tumsindikize na makofi. Tumsindikize makofi jamani, tusikue wachoyo. Asante. Kama ulivyoelezwa, basi leo hii ikiwa ni siku basi tutapata basi shairi lingine kutoka shule ya upili ya Garissa, mwanafunzi Jazir Ali. Tamba, uwanja ni wako jamani. Kadamnasi wenu ni Jazir Ali kutoka shule ya upili ya Garissa, tayari kuwakariria shairi lenye mada mtoto wa Afrika. Desturi ni salamu kwetu sisi wanadamu, mwanzo wa hii nudhumu basi na wasalimia. Namwomba Mungu atuondoshee ukungu, lakini sio uchungu visa tukisimulia. Siku ya 16 mwezi pia ni wa 6 mwaka 76, wana hawakuhofia. Walipinga apartheid japo kuna mijeledi, mabomu yaso idadi, usawa kujijengea. Damu zilitapakaa na Soweto zagaa, kaburu hakushangaa, yeye alishangilia. Tuamke tufurike, watoto tuwakumbuke, na mikono tuwashike, tusije kuangamia. Asante. Asante. Basi makofi tena zaidi. Asante sana mwanafunzi kutoka shule ya upili ya Garissa, majina mwite Jazir. 15 primary, shule ya msingi ya 15. Mwalimu basi msimamizi anayesimamia shule hiyo, iwapo unatusikia jamani, jitokeze kwa sasa, muda hatupo nasi. Mnavyojua basi ratiba ya sherehe ya leo imekwisha ngoa nanga, tukiwa basi tunachunga muda zaidi tena na zaidi. Mwalimu, iwapo unatusikia basi popote ulipo, zingatia muda. Shule ya msingi ya 15, Coral na Solovas. Wageni waalikwa, walimu na wanafunzi wenzangu, mbele yenu ni Samira kutoka shule ya msingi ya 15 ya waletea shairi lenye mada haki ya mtoto. Karibuni. Runinga zote zinaonyesha, redio zote zinatangaza, magazeti yanachapisha kwamba haki zote za watoto. Haki hiyo ni haki gani? Viongozi wanasema kwenye bunge na mikutano, walimu madarasani na vitabu vimetaja. Haki hiyo ni haki gani? Njooni niwaeleze. Haki hizo ni muhimu, kila mtu azijue, wazee hata vijana. Haki hizo za watoto, haki hizo ni elimu, mavazi, afya na malazi, chakula bora na matibabu, upendo na heshima. Haki hizo za watoto.
mtoto asipigwe, asiteswe kama punda, asifukuzwe nyumbani, asibakwe na wahuni. Haki hizo za watoto. Sasa tumeelewa haki za watoto ni kutufanya watu wema, tuishi maisha bora yenye heshima na adabu. Shukrani. Asante mwanafunzi wa shule ya upili, shule ya msingi ya Iftin. Bila basi kupoteza muda, wacha tualike basi choral ili basi watukaririe shairi la jumla. Habari zenu tena. Tafadhali wageni wetu wa heshima wanajipanga upande ule mwingine, na tunatarajia wageni zaidi ya 15. Hivyo basi ile komiti ilikuwa inasimamiwa na Madam Leila na wengine. Tafadhali hakikishe kuna viti zaidi ya 15 wageni watakapofika wapate pahali pa kukaa. Kumbuka tunatarajia wageni wetu kutoka Nairobi, tunatarajia county commissioner na timu yake ya security team, tunatarajia deputy governor na timu yake. Kwa hivyo wageni watakuwa wengi. Tafadhali Madam Laila pamoja na wale mlikuwa mnapanga nao, muhakikishe tuko na viti zaidi ya 15. Hatutaki aibu wakati wageni watakapofika hakuna pahali pa kukaa. Sawa, Madam Laila, pande ule mwingine tafadhali. Tafadhali, sisi ndio tunaomba tafadhali. Wageni ni wengi. Tumeambiwa ya kwamba yule anawakilisha CS ako na wageni. Kuna deputy governor, kuna county commissioner, kuna mawaziri ya county na county commissioner, kuna county security team ambayo wanaandamana na yeye. Tafadhali katika high table tunaomba hatuwezi tukaamusha mtu mzima, lakini tafadhali tufuate nidhamu. Tafadhali tusaidiane. Yes. Only the professor na mzee bas. Only the professor mzee kusema hivi. Watoto anakaa karibu na mgeni. No, atamuka. No, yeye tutapeleka kando. So endeleeni kupanga. Haina shida. So yeye atakana guest. Pangeni na huyu mmoja mlisema wasaidie. Hapana, tumemaliza. Hii kusikupanga mtu mwingine. Basi wakati ambapo tunaendelea kupanga hapo mbele ili wageni wetu wapate nafasi, mbele yenu bado ni shule ya msingi ya Iftin. Tayari wamemaliza solo verse na hivi sasa wanatuelekeza katika choral verse, ambapo watashiriki wote vile ambavyo unaona hapo mbele, wamevalia maridadi, wanangojea kutumbuisha wageni wetu wale ambao tayari wameasili. Mwalimu yuko wapi? Haya, mwanafunzi kuja muendelee. Walimu na wanafunzi wenzetu, shule ya msingi ya Iftin yawaletea haki ya msichana. Tumepanda jukwani, haki tupiganie. Sisi tumetenda nini? Maisha mtuharibia, watukadanganya kuenda hisia matupunguzia, kukeketa wasichana indwele. Tena wauni kwake yeye huwa sumu.
Naambia kina mama, zuia kwa 116 piga litobaki salama. Maisha tuliyopanga kukeketa wasichana ni ndani. Waambieni sote msishike kanisa msikilini. Mpige tuepuke kukeketa wasichana ni ndani. Na tumefundisha mtoto wa msichana asiguswe, asibakwe, asikatwe. Asante sana, hao wamekuwa shule ya msingi. Jamani, basi tuwasindikize na makofi babu kubwa zaidi. Asante sana. Kama tulivyoelezwa, basi wageni wa heshima wamekwisha wasili, wanajiandaa tu. Watakapowasili, jamani, hatutaki fedheha, tuwapatie nafasi. Watakapowasili tuwamiminike vizuri. Basi asante mkufunzi. Kwa wakati huu tayari niliwasomea ni shule ya msingi ya Garissa Primary, mwalimu wao Madam Metrin Andati, Madam Fatma Siat na Mr. Dismas. Muweze kuleta shairi lenu lenye mada hakuna tafadhali. Shule ya msingi ya Garissa. Na mwalimu, kama hauko tiare, kwa sababu tayari tulikuwa tumetangaza, utuarifu mapema ili tusipoteze wakati. Madam Andati, Madam Fatma pamoja na Dismas, muko wapi na wanafunzi? Shairi hakuna tafadhali inamaanisha wewe ukiwa mzazi, basi haki ya mtoto ikiwa kupeana chakula, kuandaa malazi mazuri na kupeana elimu ni jukumu lako. Basi wanafunzi wanasema hakuna tafadhali. Baada ya hiyo itafuatwa na itafuatwa St. Mary's. Kwa ile play yenu African Child play ya St. Mary's, mweze kujitayarisha tutakapo malizana na shule ya msingi. Tayari wako mbele. St. Mary's na play yenu mweze kujitayarisha. Tafadhali karibuni wanafunzi, mweze kututumbuisha tukingojea wageni wetu wa heshima. Na vile ambavyo niliwaarifu ya kwamba wageni wetu wa heshima wanakuja, tafadhali upande huu wa kulia kuna tenti kubwa na sio kubwa sana. Tunawaelekeza wale ambao wamekosa tent ili waweze kuenda kwa ile hema kwa upande wangu wa kulia, tafadhali. Basi wale ambao wamekosa hema mweze kwenda upande ule wa kulia. Unaniona upande wa kulia ni upande huu. Wale ambao tayari wameelezwa waweze kupeana viti wageni wetu watakapowasili. Tafadhali wageni wetu wako karibu kuja. Wale ambao wanapanga hapa mbele waweze kupeana viti viwe wasi kwa wageni wetu wa heshima. Tafadhali. Basi wanafunzi mweze kuendelea. Asante. Kama alivyotueleza, basi msi mkubwa mfawidhi ambaye anashikilia shughuli hii nzima, shairi mbele yenu ambao watawakariria ni wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Garissa. Hakuna tafadhali, manake mzazi wewe ndio umewazaa na jukumu ni lako kujukumika ipasavyo. Vuka nami jukwani lenu wanafunzi. Sio tafadhali. Na shule
I voice, let my innocence flourish. Tunataka na sio tafadhali. Haki zangu kuzilinda, teknolojia imetutana. Haki zangu kuzilinda, utandawazi sio kitanda. Nilinde mwangaza unda, my private respect, secret zangu na ndoto. Hii virtual world ni moto. Hakim, mwalimu na mzazi wa Pariana Sound. Kulinda personal space muhimu, nifunze boundaries za mtoto. Tunataka na sio tafadhali. Tabasamu nikifahamu guide mtandaoni, nidhamu mtandaoni, matusi sioni. Ufahamu yala natija na durusu mtandaoni. Haki ni haki na nihusu na nioni. Leo ni siku ya tusu, mnajua ni kwa nini? Tunataka na sio tafadhali. Kiasafan, waziri wa Sara Swahili, ustaarabu na utaratibu. Kama ujao wewe bubu, mmetutoa kwa suluhu, miundo misingi metutibu. Sasa ya haki tunajibu. Tunataka na sio tafadhali. Guardians of digital domain, hear my voice not in vain. Champion my rights again, on and on, protect and defend our happiness to attain. Si, tumemaliza. Asante. Wanaoondoka jukwani ni wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Garissa. Shairi nzuri. Wanapoketi basi makofi tena jamani, makofi. Santa. Tunaarifiwa kwamba wageni wapo wanajiandaa tu. Iwapo basi tunawasihi wanafunzi kutoka shule mbalimbali kuze nidhamu ya hali ya juu watakapowasili jamani. Basi nimearifiwa ya kwamba wageni wetu wa heshima wako karibu sana kufika. Hivyo basi kumbuka vile ambavyo sheria kutoka kwa kiongozi wetu Mheshimiwa mpendwa Dr. William Samoei Ruto katika upanzi wa mti alitueleza ya kwamba kwa kila kikao ambacho tunajumuika tuhakikishe ya kwamba kuna upanzi wa mti unaendelea kila upande. Hivyo basi wageni wetu wa heshima wanakaribia kuja na wanawaomba wale ambao walialikwa, wote wale ambao wako hapa, muweze kujumuika nao upande ule mwingine. Ikiwa unaniona, tafadhali pale kwa ema pamoja na lori ya maji upande ule mwingine yametayarishwa upanzi wa miti, na tayari miti na mashimo yametayarishwa na Regional Conservator Mr. Mwamuzi, wanawangojea upande ule mwingine. Kwa hivyo tafadhali wageni wale ambao wako mbele muweze kujumuika upande ule mwingine, taratibu polepole muweze kufanikisha shughuli hiyo. Tafadhali wanafunzi ngojeni kidogo. Tunawaomba, ikiwa unanipata vizuri, kama ulialikwa kama mgeni, wageni wetu wa heshima wako karibu GSS Garissa Secondary School. Tafadhali tukianza pande ule mwingine tuweze kupeana nafasi hapo. Wanafunzi mpeane nafasi hapo na wanafunzi wote ambao wametoka Garissa Primary School ama shule ya msingi ya Garissa pia mjumuike pamoja na wageni katika upanzi wa miti pande ule mwingine. Tafadhali Sheikh Hassan pamoja na wale wengine muweze kuongoza kikundi hiki. Tunawaomba taratibu polepole, tafadhali muweze kujumuika na wageni wetu wale ambao wametoka Nairobi. County Commissioner wetu Mheshimiwa His Excellency the Deputy Governor Dagane
pamoja na timu yake watakuwa pande ule mwingine. Sheikh Hassan ndio ongea nao hata kwa kilugha, ndio ukianza hivi watakufuata. Tafadhali, yule ambaye atabaki hapa ni mzee wetu Dubat Amei peke yake. بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Viongozi tabaka mbalimbali ambayo waliko hapa hema wanaombwa waende kwenye mabasi pale, alafu sasa wakuje na wapokee wageni kutoka pale, alafu wakuje na hawa wageni ambaye baka hapo. So tafadhalini waje sisi tutangulie tupokee hawa wageni kwenye mabasi pale. Basi vile ambavyo Sheikh wetu Hassan amesema, utakapowasili pale upande ule mwingine utapewa kadi kama hiki, na kama hauna kadi hapa mbele na usahau, kwa sababu tutakuwa tunaitana security mwenye hana kadi na kai mbele, kwa sababu pengine hakualikwa. Kwa hivyo muende pande ule mwingine, nyinyi nyote tupande miti sisi sote, mpewe na kadi yenu ya kuketi jukwaa kuu. Hivyo ndivyo nimeelezwa. Kwa hivyo tafadhali mweze kuanza safari, tupande miti ili turudi haraka iwezekanavyo. Tafadhali. Haya, naomba twende wageni ambaye walitoka Nairobi ama walialikwa, twende huko tupande miti. Wageni wa heshima, County Commissioner, DG, mawaziri, Director Children Services watakuwa pale. Twende huko tupande miti. Sisi wengine tukae. Tafadhali. Dadweynaha waxaan laga codsanayaa dadka martida oo maartay xafladan loogu yeeray ayaa waxaa laga codsanayaa maartay inay tagaan meesha gaariga agtiisa halkaas ay ku abuuraan geed. Haya, naambiwa ya kwamba wageni ambaye wataandamana na mgeni wa heshima ni Deputy Governor Umulkhair Harun ambaye nominated MP, mawaziri ya county. Kwa hivyo tafadhali, only invited ndio tunatakana waende huko. Baadaye wakirudi kutoka pale watakuwa na name tag. Kama hauna name tag huwezi kaa hapo hii tent ya VIP. Kwa hivyo tuelewane. Okay, really jog. What's it do? How long does it take? Unajua hawa guests wale wakifika hapa watu wao basi tafadhali, wakati ambapo upanzi wa mti unaendelea, niliwaarifu ya kwamba St. Mary's na play yenu sijaona mwalimu akiwa pamoja nami. Wageni wameasili na wanaendelea na upanzi wa mti. Mwalimu kutoka St. Mary's ya kukaribisha ndio tunamwekea mtamongea na DJ. Tutamueleza. Alafu program wao itaendelea. Mimi ni kukaribisha tu. Sawa? Tumeelewana? Kuna watu elewa, tulia tu. Tumeelezwa program. Hello. Unajua hatuwezi kurishana. Mimi angalia mimi unaona mimi ni county MC. Yes.
DJ Lion Kenya. Yes, hata si lazima wawe huko, wanaweza wangoja tu ngoja hapo kujipange hapo katika. Tafadhali, mbele yenu ni shule ya msingi ya St. Mary's. Wataendelea tutumbuisha kwa play yao African Child on stage, na wakati huo tunaomba wale wanafunzi ama wale ambao walikuja na bendi waweze kujumuika upande ule mwingine pale ambapo unaona Land Cruiser inapitia, ili waweze kungoja wageni wetu wa heshima ili waweze kuandamana nao hadi jukwani. Basi shule ya msingi ya St. Mary's, muendelee. Jukwani lenu mvume. All protocols observed. This is the St. Mary's Junior Secondary School with a play entitled An African Child. Entitled An African Child. Sit back, relax, and flow with us. 40. Wow! Kesho kabla ya kwenda shuleni nitamwambia mama kuwa nitakuwa daktari mkubwa. Ala, Mama Joyce. Sio hivyo baba. Mama kanipa simu ili tu nifanye kazi ya ziada. Yeye ni nani kuingilia maisha ya familia yangu? Baba Joyce, mwache. Amwani kwamba yeye ni mtoto. Joyce mrembo John Bennett kale chajio. Wena na Mike. Wacha. Wapatie. Mama, nikikuwa mkubwa nitakuwa daktari mkubwa. Nitamwomba Mola ili akujalie maombi yako. Kwaheri mama, naenda shuleni. Kwaheri mwanangu, soma vyema. How are you, Joyce? I'm fine. Sit down. Today we are going to learn about a computer. Do you know what a computer is? No. Let me teach you. Repeat after me. A computer is an electronic device. That accepts data from the user. A computer is an electronic device. That accepts data from the user. An example of a computer is this mobile phone. The mobile phone is used for entertainment, for doing research, and for communication. A mobile phone is used for entertainment, communication, and doing research. Okay. Let's go for PE. Mama Joyce. Abe mume wangu. Njoo hapa. Karibu kitini. Unajua vile sisi maskini, mzee Majua anataka kumuoa Joyce. Kwa hivyo
Unaniuliza kwa hivyo nami nangojea jibu. Unajua kama ni Joyce ni mtoto, unataka olewe aje? Ala mama, tunasema Joyce anaolewa. Tuwezi kubali nyinyi mharibia Joyce maisha. Lazima watoto, fungeni hizo bakuli zenu. Kwani majema tuanze kalimi. Hadi yuko fungueni mlango. Utamba huku mnaendeleaje? Hatujambo, nini mmekuleta huku? Hakuna kitu cha kula kitenye umeninyima. Karibu basi ndani. Nimesikia ati Joyce aolewe mzee wa pale chini. Joyce aolewi na hataolewa. Sikubali tu wanamai kama mimi hapa, ningekuwa wewe ningekubali. Ala, toka hapa kabla sijakupa kichapo cha maisha. Baba, tumechoka. Kwa hivyo tunataka kwenda nyumbani tukapumzike. Mama, nimepita mtihani wangu. Tunashukuru Mola. Joyce hapa. Ati? Maana baba wapanga wale na mzee Matuto. Siwezi amini wanaweza nifanyia hivyo. Joyce, fungulia mlango niingie. Sifungui. Joyce, fungulia mlango niingie. Sifungui bandanati. What happened? Mama na baba wanataka nione na mzee Matuto. Don't worry, I will solution to your problem. Hello? Is this Mr. James? Mr. James online. There is an early marriage case that has been reported to me by one of my students, Joyce. When is the event going to happen? At my village. Which village? Kambani village. Okay. Please call the police right away. Okay. Thank you. Hello? Is this the head of the village? Yes, what happened? There's an early marriage that is about to happen. Meet at the village square. Okay. Thank you. Welcome. Is this the commander-in-chief? Yes, sir. Call the police meet at the assembly point. Okay, sir. Patrol, meet at the assembly point. I repeat, meet at the assembly point. Yes, sir. Emergency occurred. Let us meet the assembly point. Yes, sir. Achieve! Alert! Achieve! Alert! Quick march! Move! Hold! We have arrived, sir! Okay. Hello? Is this the woman? Yes, Mr. James. When is the event going to happen? At the Kambani village. Please send me the address. Okay, sir. Patrol, yes, sir. We are going at the Kambani village square. Okay, sir. We are going to the Kambani village square. Yes, sir. Left down. Quick march. Forward. Hold. Right down. Hello? Hello? Is this the woman? Yes, Mr. James. Where is the child? Yes, she is. Why does the parent want to
police are home. Tapeleka malika. Okay. Patrol. Yes, sir. Order 2 girls to escort the girl to her home. Okay, sir. 2 police women escort the girl to her home. Quick march. Move. Halt. Haki yetu! 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 Come on down to the cell! Yetu! Haki yetu! Who wants you to get married? Ni baba yangu na kuma nana mzee Majuto. Sijui ananipangia nini. Patrol. Yes, sir. Order them to open the door. Open the door. Naona kipenzi changu amefika. Wewe nani? Ni mzee Majuto, tajiri wa matajiri. Wewe kama nani wa kuniamulia nini cha kufanya? I am the children rights officer. Police commander. Yes, sir. Take your part. Yes, sir. Patrol. Yes, sir. I am the patrol. You are under arrest. You have a right to be silent. Anything that you say or do to you is against you in the court of law. Arrest them. Wacha kunichafuria nguo yangu, nipe mali yangu. Nipe mali yangu. Haya, tutayarishe mkono. Haya, tafadhali naomba ambaye wale wako kwa hema ya VIP wageni watoto watoke pale hapo. Tutaki mtu nyuma. Tafadhali tutaki mtu ambaye asimame nyuma ya tent ya VIP. Sisi wote tutoke hapo. Haya, wanafunzi na waomba hapo katikati mtoke, wageni wapitie pale. Tafadhali. Yes, tutoke hapo katikati, tukae kando. Haya, tutayarishe mkono. Haya, naambiwa ya kwamba our chief guest ni Benson Mugo ambaye ana represent CS. Director Bishop Njoroge Kariuki ambaye pia ako na yeye. Pia ameandamana na CEO National Children's Services Abdul Sheikh, na hiyo band inaitwa Compassionate International. Tuwapigie makofi. Haya, Super DG His Excellency Abdul Dakane, Deputy Governor Garissa County, ambaye anawakilisha governor kwa siku ya leo ya siku ya watoto. National launch of African Day of launch of National Day of African Child. Ni siku muhimu sana. Kwa hivyo wageni wa heshima wanaandamana na DCC, County Commissioner, Deputy Governor, mawaziri ya county. Haya. Tuwape nafasi bandi ya Compassionate International. Tupatie nafasi, tutoke hapo katikati. Haya, tutoke hapo katikati. Haya, makofi, tusimame,
Tusimame sisi wote tuonekane tukiwa tunashangilia mgeni wa heshima na our county commissioner, our super DG, His Excellency Abdi Dakane, Compassionate Band International. Karibuni. Haya, makofi! Makofi ya tio! Naona wa county commissioner boss Torotich pia yuko hapo. Haya. Our super DG, Abdi Dakane, Benson Mugo ambaye represent CS, karibu Garissa County. Walimu pia namuona kuwa walimu. Haya, makofi! Karibu our county commissioner Garissa. Karibu sana. Benson Mugo, karibu Garissa County, home of Verola. Karibuni sana. Lecturer Garissa University, karibuni walimu. Haya, tunamngoja DJ anaingia na mawaziri kidogo. Haya, makofi! DG Garissa County, His Excellency Abdi Dakane anakuja. Haya, tuwapa nafasi kiti. Ndio anaingia ni Deputy Governor, Super DG, His Excellency Makofi Abdi Dakane Mohamed. Haya, makofi tuwakaribishe Deputy Governor. Maya, Deputy waka. Haya, anakuja kana bodi kana. Haya, makofi! No, so the wall, my way in the hand. هارون nominated MP كيف مشروع مخير ما كافي مشروع مخير ما كافي كيف مشروع مخير وزير وماجي مشروع أحمد كريم ولا وزير وماجي فيها هيا بيجي هيك هيا مدير وعيش معاه واسكي الليل بس الموضوع ما represent our super DG His Excellency Abdi Dakane, our county commissioner Boaz Torotich, Director of Children's Services Abdul Sheikh. Karibuni Garissa County, home of Verola. Karibuni kila tom. Karibuni nyumbani Garissa. Karibuni. Sasa nataka haya makofi ya mwisho ya mgeni wa heshima. Makofi ya mwisho. Karibuni sana County 007. His Excellency karibu. Please,
Haya. Thank you very much. Thank you band. Watoto wi, nikisema wi mnasema wa. Watoto wi. Watoto wa. Hamweki sound vizuri, sisikie vizuri. Nikisema watoto wi mnasema wa. Nikisema wa mnasema watoto wa. Watoto wi. Thank you very much. Welcome all. Na nimeshukuru sana kufika County 007. I'll be your MC for this session. Na nataka to kickstart the program. Hello, watoto mnapiga kelele. We want to kickstart the program by having the national anthem. So naomba utulivu kwanza. Nitaanzisha mkitulia. Hello. Ukiona mtoto anaongea mwambie ni national anthem. So the band, let's be ready for the national anthem. Our guest will start with the national anthem, then we'll go to East African anthem, then prayer. So if the band is ready, we can all be ready for the national anthem. So naomba tunyamaze na tusimame tafadhali, tafadhali. Naomba tusimame kwa heshima ya national anthem ambao pia ni njia ya maombi. So watoto napiga kelele. So let's be ready for the national anthem. The band. Thank you. Asante sana the band for that period. Naomba wageni wetu kwa heshima tuweze kuketi chini na tupigie band makofi mazuri. Hayo haitoshi. Nikisema mnapicha pamoja, sawa? Weka tena. Thank you very much band. So nataka tuingie kwa kipindi ya maombi. Bado mnanyamaza, mnapiga kelele huko nyuma yangu. Nataka tuingie rasmi kwa kipindi ya maombi na ninaomba Pastor Osino na mwenye anawakilisha dini ya Kiislamu Supkem Sheikh Akwe pia karibu. Kama Sheikh Osino hayuko, Sheikh Hassan eh? Haya, wacha tuanze na Sheikh Hassan, then Osino Akwe tayari tafadhali. Hapa nyuma chaperons wako wapi? Hapa nyuma watoto wanapiga kelele. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك، فدعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين.
Allah, ya Allah, tunza watoto wetu. Ya Allah, tunza watoto wetu. Elimisha watoto wetu. Elimisha watoto wetu na ufundishe watoto wetu. Bila watoto hatuna dunia. Bila watoto hatuna maendeleo. Bila watoto hatuna maisha katika dunia hii. Ya Allah, uhifadhi watoto wetu na ulinde na uonyeshe njia wema ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Asante sana Sheikh kwa kutupeleka mbele ya Mungu. So this time naomba Pastor Usuno aweze kuendelea. Thank you very much. Tuko maombi na katika Biblia Proverbs chapter 22 verse 6 tunaambiwa haki ya watoto. Haleluya. Haki ya watoto ni kutrain. Sasa kutrain watoto ndio kitu muhimu sana ambao ni haki yao, na tutaendelea kuwaombea training, listening and also guiding them. So Father, we thank you. We come before you today, bowing our hearts, asking for your protection and promotion for our girls and boy children. We pray that, Lord, you will protect them from evil. Lord, we are assailed moment by moment with images on television, the internet, books, and newspapers that leave our children vulnerable to destruction of every kind. We are praying this day, Jehovah God, to surround our children with your divine hedge of protection. Encompass our children, Jehovah God, and round about them, Jehovah God, with strength and might. Holy God, we hide our children in you, for it is you who bless the righteous. And Lord, we thank you for their righteousness. Lord, we thank you. Protect their minds against evil. Lord, related to anything that is digital, we thank you. We bless you, Lord. Our God, we say today as we begin this meeting that Christ will be our children. You will be behind them, beside them, and Lord God, my Father, you are going to comfort them, restore them. We bless them, Lord God, my Father, our children here in Garissa, in our nation, and in the entire world. Make your face shine upon them, be glorious to them, turn your face towards them, Jehovah God, and give them peace. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Jesus sorted to say amen. Thank you, thank you. I hope sasa tumewekwa mbele ya maombi vizuri na tuko tayari kuendelea na program. Watoto umesahau? Watoto watoto sasa mmesikika watoto wa 07 mko sawa. So at this juncture nataka kuita wa RCC Regional Children's Coordinator Mr. Mohamed Abdi Hussein aweze kutukaribisha, akikaribisha mwenyeji wa Garissa University aweze kutualika rasmi katika Garissa University. So karibu sana Mr. Hussein. Asante sana Bwana Gitao. Nafikiri kama ilivyosemwa mbeleni, hatuna muda. Leo ni Ijumaa na tunataka kuhakikisha tumefuata ratiba iliyopangwa. Kwa hivyo muda huu mimi jukumu langu itakuwa tu wenye watatoa remarks kidogo kidogo hapa na pale. Kwa hivyo jukumu langu mimi ni wakati huu nitamkaribisha Professor Ahmed Osman Warfa, who is the host, aje alafu apeane welcoming remarks and any other thing he deems fit. Thank you. Thank you very much, MC. First and foremost, I'm Justice Mochama Gori. Professor Gori is the acting TVC in charge of student and academic affairs. I'm representing Professor Walfa Osman, who is committed in other affairs regarding our graduation that we are supposed to hold on the 22nd of this month. Now, number two, I welcome you all to Garissa University. I welcome you all to this ground of ours,
But as you can see, it is not it is not in a good condition because we are preparing for our graduation and it will be held from this ground. That is why you can see it is in the way it is now. So bear with us, please. It will be better before 22nd of this month. Now, guest of honor, I know we are here for the child. We are here for the African child, but not many of us understand or are aware on how this day started to be celebrated. Actually, it all started in South Africa in 1976. That is 16th of June 1776, when African children protested and marched in a request to be taught in their vernacular, in their Afrikaner language. So because of that protest, so many of them were killed. About 100 people were killed and several others injured. And out of that, Organization of African Unity took it up in the year 1991 and said, no, we have to do something to our child. And that is why we are here today, and we have been doing it every year. But so far, what have we done to this African child? Are we making any progress to improve the quality and welfare of the African child? Some of you here have been to the West, you have lived in America, you have lived in Europe, and you have seen how the African child is treated. Actually, here in Africa, and especially Kenya, our child is still not treated in the way he or she is supposed to be. In other countries, especially in the West and America, we have realized that a child belongs to the state. But here in Kenya and Africa in general, a child belongs to the family. When a child belongs to the family, it means it is up to that particular family to make sure this child is made to be what he or she is supposed to be, unlike in the West where the child belongs to the state. Actually, I can see is he wants to, make me leave the stage. But I think we need to do more so that we can take this child out of the problems he or she is facing, including child labor, including taking the child to war when not ready, including not giving this child the right education and all that. Otherwise, thank you very much. I think with time we will improve on that and things will be better for our child. Thank you, and you are all welcome. Thank you, VC, for the welcoming remarks and also playing host to us. Thank you so much. This is a very important function. And certainly, I think our choice was the right one to be at the university, and this is where we are. Thank you so much. At this point in time, I want to call upon an elder from this community, very much known to literally everybody, and that is none other than mzee wetu wa Garissa, mnamjua kabisa, Alhaji Dubat Ame. So ataongea machache tu sababu time ni mbaya. Thank you so much. Asante sana. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha tuje hapa pamoja. Mimi nimefurahi, nasikia sherehe kama hii hajawahi kufanyiwa katika hii jimbo. Tunashukuru wale watu ambaye wameona busara kuleta hii mpango katika Garissa. Shida yangu ni moja tu, ningependa Bwana County Commissioner siku ingine sherehe muhimu isifanywe siku ya Ijumaa. Unajua wiki jana tulikuwa na minister, sisi karibu kukosa kusali Ijumaa. Na dini ya Islamu mtu akikosa kusali Jumatatu mambo yake hapana mzuri. Kwa hivyo mimi nauliza wapangaji ya masherehe
waangalie kama hamtaki kufanya kwa Jumapili, sababu mnataka kufanya kwa Ijumaa. Islam is not subordinate to Christianity. Islam is not subordinate to Christianity. If you are not holding important functions on Sunday, you can equally not hold it on Friday. Now, leaving that one aside, I want only to say one thing. I am told the government is contemplating closing down centers, children's centers. We want to tell the government, be careful. We are not going to swallow what the white man says. These centers play very important role for our children. The children who lose parents and relatives are normally taken to centers. In Garissa, we have several centers, and some of the most successful officers came out of that centers. We have Young Muslim, we have Al Farouk, we have several. So I am saying the government should be careful with closing down centers, children's centers. Finally, I don't want to waste your time. I want to tell the government of Kenya, the officers in Garissa, there is a lot of drug peddling in Garissa town. Drug peddling. And some of this peddling are done by well-to-do people. We want the government to make sure that our children are not intoxicated with those drugs. With those few remarks, the County Commissioner, I want to tell you that after the long drought, our government has done a lot of things. It has done water tankering, it has done giving people food, and we still need food. So with those few remarks, I would say the organizers, thank you very much for choosing Garissa, and we assure you that we love our children. The most unfortunate child is the pastoralist child. The pastoralist girl child is the most unfortunate child. We want the government to look at the provisions of helping the girl child and her mother. Thank you very much. Asante sana, tumpigie mzee wetu makofi. Ametaja moja mawili bila shaka ya maana kabisa. Asante sana. Wakati huu vile nafikiri wengine tumechelewa kupata a bit or a small kind of entertainment. You know, we can't continue with the speeches throughout. So I want to call upon Young Muslim Primary. Take the shortest time possible. We have timed them. They cannot proceed more than 2-3 minutes maximum. Young Muslim harakisheni. Alafu wanafunzi wengine tafadhali mutulie kabisa. Sherehe ni yenu, msiharibu. Sawa sawa? Msikize watu wanaongea ya maana kabisa. Si leo watu wa serikali wote wako hapa. Alafu baadaye yule mkubwa kabisa katika sherehe hii ya leo si mwingine ni mtoto. Nataka msikie hivyo. Bwana Jitao nafikiri umewaelezea hivyo, sio? Very important person who is a child. He has his speech. Na huyo mtoto baadaye tutamsikiza kwa makini. Asante sana. Young Muslim, please go ahead. Young Muslim presentation, where are you? Yes, our daughter. I think she's on the stage. Can we listen to what she's telling us? Guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, I have suffered
African child, I say, I have suffered. The Children's Act, the Basic Education Act, all of them are nothing to my father, Mr. Shakahara. Boom, catch, boom. Hey boy, what is the matter? You are just alone in the house, doing a lot of nothing. Why? Where is your mother? This woman. My mother is inside. Oh, there she comes. Shakala! Why are you calling me a woman in front of the children? I forgot that you are a man in a dress. Can you stop? You are a woman, whether in front of children or elders. I don't care. What I want is sanity in my house. Why is it that this so-called son is doing nothing? He is preparing to go to school. On Saturday? Yes, there's an African child celebration. With the African, American, European child, he is going there. Who is going there? Father, talk to me. Young man, you should thank God because you still have your 20 incisors, canines, and premolars, or else I could have destroyed your dental nomenclature. But Shakola, behave like a man of digital era. Digital? Don't mention those digital things in my house. And again, I don't want my children to engage themselves with computers and phones. They will learn bad voices. No, Father. Digital life is the best. It has turned the world into a small village like Kulapunda. Go to hell! Nothing sensible in your statement. Father, our teacher told us to Google our rights on internet, Facebook, Twitter. All of them are children's rights. Will you help me with your phone? My children, there are so many voices of cyberbullying. Yes, that is true. But you should not be a... But you should not be... I'm only practicing cyberbullying. Father, yes, cyber protection is good. But Father, we don't have any access to digital device. You deny us to access. My son, I'm protecting you from any kind of cyberbullying. I don't want you to learn pornographic contents, extremism, and terrorism. The terrorists you hear about operate some of their recruitments online, targeting small boys like you. Father, you are right. But you should be showing us the way, not infringing our rights. No, I will not. I don't want these things. You must, and I got the police. Mother, call 111 child helpline. And the police and the children officers will be here. No! Let Father tell us to first. And no, I am doing nothing. All decisions are mine. No one dictates my decisions. No, I will count 1 to 10. I don't want to see anybody here. 1. No, you won't move. My children, don't go anywhere. Mr. Shakala must think today. Call even the KDF. We will take out. Father, we love you, but when you have reached Kitakuramba, Father, please. Just wait and see. You. Do you think I'm afraid? Yes, you must be afraid. You are under arrest for arranging for the marriage and under age guard. This is against the right of children. But she's my daughter. Silence! Anything you say shall be used against you in the court of law. It is a wonderful day. I will want to say, for the life must stay, for the children to play. Together we shall pay the price in May. God bless all children. African child. Hey!
Asante sana. Asante Young Muslim Primary, bila shaka tumetumbuizwa kiasi. Jameni, I'm calling to order. Inaonekana wanafunzi wameingia mpaka ndani. Wanafunzi mtapewa maji, kila kitu tuko na ya kutosha. Tafadhali songeni nyuma. Walimu muko wapi? Chaperones, where are you? Walimu, we want to see you in front. Where are you? Okay, thank you very much, Mr. Mohammed, for giving us that chance as educationists. I think this is our day indirectly because we are the ones who handle these children most of the time. First, to start with, we have our chief guest, who is also a representative of the PS, the Deputy Governor, Mr. Abdi, the County Commissioner, Mr. Bowes. We also have our Honorable nominated MP, Madam Umul Khair, the members of County Assemblies present, the government officials, NGO representatives, ladies and gentlemen, the children, Assalamu alaikum. I think today is Friday, as we are already told. For the interest of time, I'll be very brief. One, I want to talk about this day. I think the professor has given us the history of the day, but I want to learn from that struggle. Those children in Soweto that is saying that they have been struggling so that they get, there was that uprising and they were protesting against poor quality education. Now these people, the result, we have it right now. We are the ones who got now the benefit. We are enjoying that free and quality education today in our country, Kenya, and also in other parts of the country, other parts of the continent. Now, what justice? How can we give justice to those boys and girls, to those brothers and sisters who have died so that we get this quality education? And I want to talk to the students. Please, let's be very keen. For us to give justice to those children who fought for us, then now that we have the quality education, let us make sure we get that quality education. Because if you look at our county, Garissa County, we are among the counties that lag behind in terms of performance. So now, let us make sure we attend our lessons throughout. Give that teacher contact. It is very important. When you attend all the lessons, then we shall perform and we shall give justice to those children who have died for quality education. The other very important thing is, as a ministry, about the bill, we say it is the right of the child in the digital environment. What are we doing as a ministry? Right from the class, the head of institution does not endorse those professional documents if there is no content of ICT integration in our lessons. That one is very clear. The first thing, the head of institutions, for those of us who understand education, the teachers prepare professional records before they go and deliver in the class. And those professional records must be approved by the head of institutions and the school administration, maybe the deputy. For the document to be approved, there must be a component of ICT integration in our lessons. That is how we really uplift and support the digital environment for the child. The other thing, the co-curricular activity. These children you are seeing here, some of them, their talents have been nurtured by these children. Because you can see, I don't know why maybe organizers have made that way, but there was some presentation before this. That presentations, they were really communicating something. And I wish that could be even enough for the whole activity today here. But unfortunately, they did it before time, and maybe our chief guest and the other delegates will not have seen maybe
those presentations. But the ones they have watched, in fact, have summarized everything. You have seen how our parents are against the digital. They don't want the children to be involved in the mobile phones and all these other digital gadgets. But it is the time now. We advise our parents, let them accept, but with parental controls. Because once there's parental controls, then these children will really benefit from that. Activity. Because in the co-curricular activity, you have seen these children are engaged in music festivals, they engage in drama. They are the ones who are creating the content, or the teacher is creating for them so that they go and present. So in that, today it will go. All these children, some of them have YouTube channels, and even they are earning more than us. So in fact, they have integrated with a digital device, and their right is really observed by the Ministry of Education. With those few remarks, I want to say thank you very much. May God bless you, and may God bless the organizers of this event. Thank you. Ndio hatuna. Sasa kabla mimi mwenyewe sijapeana microphone, nitakaribisha mzee wetu mmoja ambaye anaitwa Chairman Civil Society Organizations, Mr. Khalif. Karibu tafadhali. Very brief. He's my friend. I told him 1 minute. Thank you very much, Mohammed. And it's going to be 1 minute. Our chief guest, I want to take this opportunity to welcome all of you to Garissa. You know we are the third government. We have the county government, the national government, and the civil society, Hakir. And these children have been practicing Hakir. We are the third government, believe it or not. Now, from June 17, 1976, what happened in South Africa was terrible when the child was trying to expand, and we have come very far. In our constitution, basic education is free and compulsory. That is what our children have. But are we really taking them to school? That is the $1 million question. Are all our children going to school? The African child. So we have got all the rights. Basic education is a right and compulsory. For us, the pastoral child is even more disadvantaged. We have quite a number of issues here, but some of us expose some of these things, like what you call child marriage and quite a number of other issues. So with those very many remarks, the child is opening up. Give the child your mobile, let him start exercising, but with some controls, of course. Let him not go into pornography. Give him a space, and they have the right. You could see they all know their rights. They will sit down with you. Your child is supposed to be your best friend. You're supposed to debate with him, and you reason with him so that he knows how to reason and live with other people. Initially, during our time when I was growing up, an African child should only be seen and not heard. We were completely mugging these children. Actually, they were gagged. You know, they were virtually actually gagged. No child could speak. Thank you very much, and God bless you. Asante sana Bwana Kali for being very brief. Thank you so much. Wakati huu kidogo tu kabla sijapeana, wanafunzi wale upande wa mkono wangu wa kushoto, tafadhali nyamazeni, na wengine naona wameondoka, sherehe bado inaendelea. Walimu muko wapi? Swali yangu ni hiyo. Walimu muwajibike, because there must be some order. Thank you so much. Now at this point, nimeelezwa yoyote ambaye atanena, yani mwenye atakuja kusimama, we have got live streaming TV, and we are advised not to face all directions. At least, of course, we know the protocol, how we are to face. Thank you so much. Wakati huu sasa nitamkaribisha CEO National Council, Bwana Abdinur Sheikh, to take over from me. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Mohammed. Our chief guest. I know time is limited on our side. However, by protocol, I think it's important to recognize some of the guests who are here. Chief guests, there are several officers also from the headquarters. With us, we have the directors from the National Council for Children's Services. We have representatives of the PS, Social Protection. I also wish to acknowledge the presence of the Deputy Governor, the Youth MP, Umar Khair, and many other guests, and all protocols observed. Mine will be very brief. I will not talk much regarding the day. Much has been said, and it came from the children themselves. But I have to acknowledge and actually appreciate the good work done by the organizing secretary.
And with your indulgence, Chief Guest, I would wish to request all the organizing committees, the national and the county level, to stand up so that we can see them and tell them thank you. Can we have all the organizing? Yes, please. Yes. Thank you so much. I want to apologize. We skipped a few personalities who should have said something. So Bwana CEO, kumradhi, keti kidogo. Sasa na nataka tufanye haraka jameni Wakati huu ni mimi bado naendelea, nitamwalika representative wa UNICEF. Tafadhali uko wapi? UNICEF representative. Na nafikiri tunaelewa UNICEF ni nani, kazi gani wamefanya huku. Yes, sir. Okay, welcome. We expected the country rep to be around for UNICEF, but you cannot see. So whoever is representing, please. We won't give you the time. Anybody from UNICEF? Yes, thank you. Hello, everybody. Our chief guests, the children, and all the other people who have come for this event. This is the Day of African Child. We are all happy to ensure that the children who have come here, as much as we are giving them education, good health, good nutrition, we also ensure that the digital space that they are accessing, one is accessible, it's safe, and well protected, so that our children are able to access education through that, able to get information, and we're also able to communicate with them through that. Otherwise, thank you and welcome all. Thank you. Madam Yvonne Arunga of Save the Children, or anyone from Save the Children, please. Habari zenu kwanza. Save the Children, Yvonne Arunga is not with us, but I'm standing in for her. Thank you very much, National Children's Service. Wageni mwakaribishwa nyote. Save the Children supports 3 areas on child development. We support in terms of child protection, education, and even health and nutrition. This is a very important day. We need to support our children on all spheres. We are dealing with the digital environment. Digital environment does not mean that we stop the child to explore. We need to give our children the space to explore in all these development skills. Save the Children is there to stand in for the children every now and then. We are urging everybody to take responsibility of helping, supporting, and even guiding the children, so that in near future they can be very important people in our society. The future of the community, the future of the society lies with the children. So for us to streamline our future, we need to support children. In digital environment, we are talking about children given space so that they can be able to share their ideas, to give their opinions. It's not about an ethical aspect. Digital environment we are talking about here is giving the children the space to use the digital in order to share their ideas and views. Thank you so much and welcome to Garissa. Thank you, UNICEF. I'm Save the Children. We acknowledge also your contributions to children affairs. I wish to recognize the presence of delegates from Nairobi County, the county government of Nairobi, and the CEC, Madam CEC, I'm sorry, can you stand up so that we can see you? Welcome. We appreciate you came that far with your team. Karibuni sana. You can get seated. I was still in the acknowledgements and the appreciations. I have asked all our organizing committee, led by our county commissioner Garissa, the one who are doing our regional arrangements as well as the national. Just stand up and wave your hands where you are, please. You are very important people to us. This would not have been without you. Okay, stand up, please. Stand up. You can stand up. I see some of you are waving while you are sitting, but we will wish to see you. Asanteni sana. We know the good work you have done.
representative from the National Council for Children's Service, beginning with the board members, and all other members also from the head office. You can wave your hands or you can stand up, please, led by our chair. Thank you very much. And all of you who have taken place, our partners, I know time is limited, and our elder Muzia Dubat has blamed the government for putting these days on Fridays. However, it is not our arrangement. This is the way it is in the calendar. But we are guided, and there is nothing that will stop us also to postpone it or to bring it ahead. This is only but the launch, although it is the hallmark of what the celebrations will be, and the celebrations will be done in Busia County on the 16th of this month. I know it's not a day that we have much time to talk and the leisure to say things, but just to give opportunities to some few people also, can I call Madam nominated MP, the youth representative Umul Khair? I know you have already become assistant politician, but 1 or 2 minutes. Thank you so much. Assalamu alaikum. Which side? Medium ko pande gani? Assalamu alaikum. Watoto, habari zenu? Mko salama leo? Mko na furaha? Mkate na maziwa iko, mko sawa, si ndio? Naitwa Mulkhair Harun. Mimi ndo mwakilishaji wa vijana 13th Parliament, na nimefurahi hapa kuona tumekusanyika, na especially my mentors. There are people who held my hand when I was a child. Sasa mimi nilikuwa mtoto, sasa nimezeeka. Na kuna watu walinishika mkono kama wa officer here, Mr. Mohammed. Mzee Dumbadu just left. Our education officer as well. So mentorship, mambo ya mentorship kwa watoto ni muhimu, na functions kama hizi ndio mahali tunaweza saidia watoto wetu. Na naona sasa tuko na the National Council for Children. There used to be a parliament called the Children Assembly. Mimi hata nilikuwa speaker hapo. When I was 14 years old niligombea kiti ya speaker nikakuwa elected. So siasa nilianza kama kitambo hivi. Those programs ilitusaidia sana, hata hii confidence ya kuongea, small things that shape, you know. And we used to have such programs, and I hope that they will continue even so that our children can benefit. And I can also see the deaf children are also here. That's a very important component. Children with disability. Our education still has a bit of gaps, but we're improving. But I want to emphasize more on children with disability, especially the deaf children. There's a teacher here in Garissa Special School, anaitwa Mwalimu Baraza. He's working very hard, and I want maybe the county, the national government will look into him as well and see how we can continue to build this capacity, because the deaf children are really going through a lot. The classrooms are not friendly. The universities, even students in universities are not having friendly interpreters. So we need to have such people to continue helping them. And today there is one thing in the news that I want to make a comment about before I take my seat. Abolishment of the boarding schools. Sisi kama nomadic community, we do not welcome that move. The recommendation by the task force is good, but to some extent it is infringing on our rights as nomadic people. Because boarding schools is where our children go to school, wherever they are. It does not suit us. It will reduce the enrollment, na hiyo ndo mambo tunataka kuongeza. Enrollment of children will go low. We need to continue with
our school feeding programs while also supporting our boarding institutions. So karibuni sana, sisi tunashukuru. The partners, we know the good work you do, UNICEF and the group Red Cross. Let us continue working together. I have been brief, I think. Asante. Thank you, Mheshimiwa. That was brief and good. Can I now give some 2 minutes to our Deputy Governor, Mr. Dagane, on behalf of the county, of our governor? Okay. Okay. I was guided by protocol. Then next, Garissa Primary. Garissa Primary, a little bit of presentation, 2 minutes I was told. Guests, I know we have time limitation. However, these children have been preparing for some time. We don't want to discourage them. Let's just give them a minute or so. Please, Garissa Primary, organizers, teachers, Garissa Primary, St. Mary's also be prepared and be on the line. Where is Garissa Primary, sir? Yeah? Okay. Then St. Mary's Primary. Okay, St. Mary's. Can St. Mary's come, please? In the meantime, our MP has mentioned that good schools are to be pushed, but I hope it's not just an overnight thing. Even the issue our elder has talked about on charitable children institutions. It's not an overnight thing. This is a long dream, and still there is all the time to debate about it, I hope. Rights of a child in a digital environment. Welcome. Nipeni haki zangu ili ni maisha bora. Mimi mtoto lakini sasa teknolojia imeharibu haki zangu. Nipeni haki zangu niishi maisha bora. Shuleni nipeni elimu niweze pata. Nisinipe kazi ngumu nishinde kwenda shuleni. Nataka niweze shiriki nicheze na marafiki. Nipeni haki zangu niishi maisha bora. Mimi mtoto lakini sasa teknolojia imeharibu haki zangu. Nipeni haki zangu niishi maisha bora. Mganga ukinipata hakuna kabisa, lakini simu pale kuna bamba ya 10,000. Nipeni haki zangu niishi maisha bora. Mimi mtoto
zangu, nipeni haki zangu, niishi maisha bora. Wakati upendo msininyime sababu ya teknolojia. Niishi maisha bora. Mimi mtoto, lakini sasa teknolojia imeharibu haki zangu. Nipeni haki zangu, niishi maisha bora. Mimi mtoto, lakini sasa teknolojia imeharibu haki zangu. Nipeni haki zangu, niishi maisha bora. Ikibamba sana wapi nuru wewe? Well done, Madam Coach plus the children. Thank you very much. Na nafikiri watoto wametuambia ujumbe wote, nipeni haki zangu, niishi maisha bora. Na hapa mwisho umetueleza ya kwamba teknolojia na dijitali imeharibu maisha yao, lakini hiyo si kusema ya kwamba tutawanyima. Tuwapatie nafasi na fursa, lakini tuhakikishe ya kwamba sisi ndio tunaongoza na tunawakinga dhidi ya madhara na shida ambayo inatokana na dijitali. Having said that, now can I call on our County Commissioner to welcome the Governor, and again we will continue with the rest of the approach. Okay. Before you is the St. Mary's Primary Journalism Club, ready to present to you news. Welcome. Okay. The day is theirs. Siku ya watoto, nafikiri tutafuata vile wamesema. Thank you. The history of the Day of the African Child. The Day of the African Child was commemorated in June 16, 1991, just 15 years of the destroyed uprising in South Africa, where hundreds of students were shot dead by Apartheid region. The day was initiated by the Organization of the African Unity, AU, in 1991 to honor those who participated in the Soweto uprising in June 16, 1976, where 10,000 black school children marched in a column for more than half a mile long in Soweto, South Africa, protesting for the poor quality of education and demanding their rights to be taught in their own language. Furthermore, hundreds of young students were shot, more than 100 people were killed in the protest, and more than 1,000 were injured. We celebrate the day every year on 16th June, and it is a time for the world to reflect on the progress made towards the children's rights as well as the barriers they continue to face. But what barriers are these? Subjection to violence, female genital mutilation, early marriages, exposure to prostitution, and denial of education. Well, education is still a big challenge in Africa. Sub-Saharan Africa has the highest rate of educational exclusion globally. Nearly 60% of the youth aged 15 to 17 years are out of school. And according to an out-of-school children initiative study conducted in Kenya, in the year 2020, almost 1.13 million primary school children aged 6 to 13 years are not in school. The recent military operations in Baringo County have rendered many pupils out of school.
West Pokot leaders have demanded for immediate withdrawal of the KDF soldiers from Kapedo, for they are inciting great fear to the pupils. The theme of the Day of African Child 2023 is Rights of Children in Digital Environment. What can you and I do? So you seated there to reflect on. Number 1, raise your voice on social media to create awareness. Number 2, report if you know a child who is in danger. Number 3, donate. Donation. It only takes $600 to take a child to school for 1 year. In the Kids for School project, according to what? While one sanitary towel supply for one girl costs only $85, and that makes a whole difference in a child's life. If you would like to donate to this cause, visit africaheart.com. Welcome all to our news today. This is SJT TV Live. We have different news to air out today, and my news reporters are set in various counties have collected enough reports. One of our best reporters has visited Garissa County, and he is very ready to give us the overview of what is going on the celebrations. Agre, you can hear me clearly? Agre? Ms. Winkett, I do get you loud and clear. I am at Garissa town and Garissa University to be precise, where the occasion is taking place. If my cameraman can please turn around, you can see for yourself the occasion taking place. Now, I would like to invite a member from the congregation to share feeling today. Hello, Mrs. Would you mind telling us who you are and how you feel about today? Okay, Charlie and Chama from Garissa Primary School. I'm so glad for this gathering because you're here for an important occasion. Thank you for your cooperation. Ms. Winkett, that was a comment from one of the people here. I hope the rest of the comments are much more the same. Back to you, Ms. Winkett, from Garissa County. I am hungry for you. Thank you for giving us the overview of what is going on. Despite constant efforts to shun harmful practices by different entities, cases are reported on a daily basis from different parts of the country. Reverend Ahmed Caroline Achieng Siham Abdi with more information. Baada ya kujadiliana na wakazi wa hapa, nilipata kwamba kwa watoto wengi wanatelekezwa. Mwaka uliopita kesi zaidi ya 1000 ziliripotiwa. Mimi Wanuriana naripotia kutoka kaunti ya Kiambu. Equally, there is the emerging trend of parents expecting the energy to cover up some cases instead of pursuing justice for their children. I am Karen Acheng reporting from Kisumu County. Wazazi sana aidha wanapigania watoto ama unakuta hakuna mzazi anataka kukaa na mtoto. Na hizi kesi ni kesi ambazo zimekuwa juu sana. Ni mimi wenu Siama Abdi na ripoti katika Mombasa County. Thank you a lot, my news reporters, for telling us about those incredible news. We are crossing over to Machakos County. In cases of rape and FGM, many children usually feel that they are the mean when evidence is required by the courts, even though provision of evidence is fundamental to resolution. Rihanna Omolo Tanya Ayanga with more information. But I will say, if there was a better way of collecting evidence from children, so that they are not subjected to further torture at the hearing of giving that evidence in front of the perpetrator, then that other method has to be used. Rihanna Mola reporting from Machakos County. A parent who compromises or get into a solution of compromising a crime against their own child or indeed anybody else's child is not fit to be a parent. Tanya Nyango reporting from Nairobi County. Thank you for telling us about the cases about rape and FGM. There has been concerns that child molesters are left to roam freely and can interact again with the child, putting their lives in danger. Joban Kalasanya, Mohamed Saleh
more news. There is a girl who was sexually abused until she died. And did you like that? What comes on your way whenever such incidences are mentioned in TVs? Do you really care? It is time the stakeholders took such matters serious. Jovan Kalasanyo reporting from Homa Bay County. If the offenders are let out on bail, as they will be, most time for as long as they meet the criteria for bail, it is your responsibility as parents to keep your children away from those people. Mohamed Shale reporting from Kakamega County. My news reporters were and me, Wincat Moenwa, your news anchor. Let us meet again at 7 p.m. for more news. Thank you very much, our presenter. Tumewakata lakini nafikiri wameonyesha ujasiri wao, wameonyesha their competence. We will agree with you, they were very good reporters, and they have given us the message also. Now, Bwana Commissioner, before I call you, there are some important partners who actually have greatly contributed to this place. I know we would have given them time if we had, but Compassion International, please, can you stand up? Can we see you? This is the same organization that was also given us a good money that has been leading us in a match. Compassion, where are you? Okay. We would have wished to give you time to talk. We know you came from far, but unfortunately it's already prayer time. So you will bear with us. But otherwise, thank you very much. And all the partners who have given in this. I know there are many, and they come from many. The participants here also, I know there are people who came from Tana River, others have come from other counties. Nairobi team have come, thank you very much. I'm told our Nairobi team wanted to do benchmarking, but CEC Nairobi, I won't give you a minute. I was advised it was not better, it was not in good vein actually for you to come and let you not half an hour. Bwana CEC, karibu, and thank you for joining us. Thank you, CEO. Your Excellency, Deputy Governor Garissa, County Commissioner Garissa. My name is George Mutiso, and I'm here. My name is George Mutiso. I'm Chief Officer, Social Services from Nairobi County 047. I'm happy to be here. We also support issues to do with children, and I want to congratulate Garissa for doing a good job. I also want to recognize the presence of my counterpart. Huyu ni mtoto wenyu kutoka hapa, Ahmed Abdi. Huyu ni Chief Officer mwenzangu, tunatoka na yeye Nairobi, ni Chief Officer wa Education. Asante sana, tumekuja na yeye. Na mimi pia ni mtoto wenyu. I'm also a product of this place, school-wise and school in Garissa High School. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. For your information, please, Bwana CEC and all our guests, this is just for the launch, the beginning. So between now up to 16, you can still have your launch backup activities if you so wish in the way you want to hold them. Now, may I have the pleasure to call our County Commissioner. Welcome, sir. Thank you very much, CEO and CES. Our chief guest this morning, the Secretary, State Department of Labor, Mr. Mugo, Benson Mugo, karibu sana. The Deputy Governor, Garissa County, the Chairman, NCCS, Bishop Kariuki, Mheshimiwa, Youth Member of Parliament, Honorable Umbi,
the Secretary, State Department, Children's Department, Mr. Shem Yakuti, all other invited guests, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, hamujambo. Hamujambo watoto. Assalamu alaikum. Asante kabisa. Kabla sijaendelea, hebu tupige makofi kwa wale watoto ambao waliweza kutu-entertain. Makofi kwa hawa. Thank you very much. I think we've learned a lot. My name is Boss Terutiche, the County Commissioner Garissa, and I want to take this opportunity to welcome all our guests from Nairobi. Thank you very much for choosing Garissa for the launch. Secondly, I want to introduce national government officers who are here with us this afternoon. So wherever you are seated, can you kindly stand up? We have DCCs, we have heads of departments, we're going to Center Manager Huduma Center, tuko na OCS 15, tuko na Prisons Officer, kule nyuma Gender Officer na wale wengine wote. County Director of Education, makofi kwa hawa. Asante sana. Thank you for coming. We have other development partners who have not been introduced. I can see UNHCR, tafadhali musimame, and all other development partners who have not been introduced. Makofi kwa hawa. Asante sana. Now, because of time, I will be very brief. And as chairman of the ACC and even the planning committee for this event, we were able to sit and organize ourselves and to say that we really want to thank the team, all the teams who participated. And for Garissa County, what we are saying and what we have agreed with the all elected leaders is that in order to address the rights of our children, we are planning to have a conference, all leaders conference here in Garissa, led by our governor and all elected members of parliament. We are in discussion and we are in agreement that very soon we want to convene that kind of a forum so that we can discuss issues touching on the rights of our children. There are many issues affecting our youth. Issues touching on relating to ICT. And therefore, in order to address this, what the national government has done is to expand the issues on technology. And therefore, we have ICT officers who have been deployed in this county, highly trained officers, and in order so that they can support government departments and as well as institutions of learning, all secondary schools, primary schools, and so forth and so on. So we're going to give that support. But secondly and most important is to address the issue of drug and substance abuse, which I think is becoming very common in Garissa County. And we attribute this to the application of our parents. They've abdicated their responsibility in taking care of their children. And therefore, we're going to mop up. We're going to use our security agencies so that we can organize for a raid. We have identified a number of individuals who are peddling these drugs and who are targeting our children in school. And therefore, I want to appeal to all our leaders, all our parents to support our children so that they can get access to education, get access to all their rights as enshrined in our constitution. And therefore, with those few remarks, I therefore want to request, or even before inviting the Deputy Governor, nataka nigusie tu yale ilisemwa na Mzee Dupat kuhusu siku ya Ijumaa, wakati labda sherehe ama mipango yote ya mkutano ambayo imepangwa na national ama county government. Yes, we have listened to those issues, and therefore moving forward, we are going to ensure that we minimize activities on Fridays so that we can give opportunity to our brothers to go and worship. And therefore, with those few remarks, waje tuweze kukaribisha Deputy Governor na makofi moja. Tena, karibu Deputy Governor. Thank you so much, my brother, County Commissioner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. In the interest of time, our chief guest, I think this event today has been summarized by the entertainment we got here
from the school children. They say everything that we could say. Be it what they want, what they don't want, how they should be treated, how we need to interact with them. I think they said everything. So mine is to welcome you guys to Garissa on behalf of Governor Nadif Jama, who was actually wanted to be here, but unfortunately he got other commitments in Nairobi. There is also the launch of Talanta Hela in State House, where he is representing the county. So salamu nyingi kutoka kwake, na tunawakaribisha nyinyi wote Garissa. Enjoy your day. The environment is good. Hakuna insecurity. Climate iko sawa. Leo hakuna joto nyingi. So tunawakaribisha. Garissa County Government coordinates intervention programs with partners, donors on matters child protection. So we are in the forefront in coordinating those intervention programs. And for your information, we are the only county in the country that has got a child protection unit fully operational and established. The whole country. We actually have it, and we keep children who come into contact with the law. So it is fully operational and is the only one in the country. Maybe the chief guest you can visit and see after this. As a government, we try our best to keep our kids in school by giving them conducive learning environment. We built good classrooms in school. We are renovating much of the school ECD programs, and actually we keep kids in school by feeding them. We have got robust school feeding program. You remember we had a very drought ingine mbaya sana, lakini with the help of the governor and the partners, we managed to keep school children in school. So letu ni kusema asanteni wale wamekuja hapa. It is Friday, and the interest of time, the message is all out there that we stand up for our kids. As parents, you must know what is going on in your house. You must know, as much as the kids want them to be given digital platform, we must know what they are going through. We must know what material they come up with. So that is the advice we give, and the Garissa County government is in the forefront in advocating for child rights and child protection. With those few remarks, maybe I will also give my comment in Kisomali kidogo, because this message needs to go to the parents as well. Bismillahirrahmanirrahim. Halkan maanta waxaan iskugu imaanay la maamuusayo maalintii caruurtii Africa la dhahay. Taariikh ahaan waxay jirtay arrin ay South Africa ka dhacday sanadka markuu ahay 1976 oo caruur lagu laayay. Maanta kadib 1991 African Union ayaa soo imaadeen, waxay dhaheen maalintan aan maamuusayna. Marka sanad kasta waa la maamuusaa. Maanta anaga waxaa fursad u yeelanay inay maamuuska ka dhici lahay Kenya oo dhan halkan lagu qabto. Madax fara badan oo Nairobi ka imaatay ayaa joogta. Wasiirka ayuu ahaa u imaado, laakiin cudurdaar buu soo diray. Marka madax sare oo wadanka ka imaatay nala joogaan. Waana maalintii caruurtii Africa loogu magac daray. Marka annagana waxaan ka faa'iideysanaynaa inaan u sheegno dadweynaha caruurtooda inay maaragtay aabbaha iyo hooyada guriga joogaan, caruurtooda waxay ku saabsan yihiin iyo waxay ku nool yihiin inay ogaadaan. Guriga aad joogto, anugaada markuu iskuulka ka imaado waa inay ogaata maanta muxuu soo qabtay, muxuu la kulmay, inay ogaato.
ma aha cilmaha inaan iska dirno ay soo noqdaan iska dirno subax danba ay soo noqdaan ilmaha inaan la saaxiibna loo baahan yahay carruurta aan dhalnay inaan la saaxiibno aan wareysano maanta iskuulka maxay ka soo barteen guriga ay nala joogaan waxay fiirinayaan mobaylada ay wataan inaan ogaano waxay ku jiraan waa ogtihiin khatar fara badan ayaa dhanka hadda oo internetka iyo social media ay maaragtay naga soo food saartay xag jirnimada oo carruurta la gelin karo waxyaalaha anshaxa ahayn oo ay fiirsani karaan marka waxaan baa ku diraynaa waalid kasta oo ku nool countiga inay ogaadaan carruurtooda waxay la kulmahayaan iyo waxay ku nool yihiin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asante sana Bwana Governor Honorable Abdi. Hata sisi tunakubali ya kwanza Garissa County ni one of the most responsive counties to children affairs and in part of our appreciation the big role they played includes even giving us the venue, setting this venue for us, giving us